Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is everything with you today? Yeah, hope everyone is okay. Yeah. Well, today we are going to talk about testing grammar. Ya, kita akan membahas tentang testing grammar. So, last meeting we talk about subjective and objective test, and we have to know that grammar can be tested subjectively or objectively. Yeah, but it is quite simple to test them objectively. Yeah, in of course in what is various types of objective tests. Yeah, perhaps it is in multiple choice. What is matching and so on. Yeah, that's we are going to talk today. Yeah. Well, so the first form of multiple, grammar test is you can construct it in multiple choice. Ya, jadi grammar test itu bisa diteskan dalam bentuk multiple choice. Ya, oke. Ya, let's see the examples. Ya, oke. You can test them in complete statement, ya. Oke, jadi the stem can be incomplete statement, ya. Look at the way to write them down. Ya, ini cara menulisnya, ya. Oke, jadi bisa for example, Ali ought not to, pakai not di situ ya, bukan no. Ought not to bla bla bla, ya. So the options are put into a bracket, and then the students is recommended to choose one of them. Yeah, so the options is in sentence. Ya, jadi optionnya atau pilihannya itu berada dalam kalimat. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ya, still the same question. Ya, oke, pilihannya ya dia tidak berada dalam kalimat, tapi setelah kalimat, ya. Oke. The next one, ya, berada dalam kalimat, namun yang ketiga ini ya, berada dalam kalimat tapi tersusun. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, ya, formatnya seperti ini. Ya. Kita tinggal pilih mana kira-kira kalimat yang tepat. Ya. Kemudian yang keempat tadi itu ya. Yang kelima, Ali ought not to have told me bla bla bla. Ya. Oke. Jadi kita pilih mana kira-kira jawaban yang tepat. Ya. Oke. Ini adalah format penulisan grammar test khusus untuk multiple choice. Ya. Okay. The next one is error recognition test. Ya, tes mengenal atau mencari kesalahan. Ya. Okay. Look at the examples here. So each sentence contains 4 words or phrases underlined, mark A, B, C, and D. Ya. Jadi setiap kalimat ya berisikan 4 kata atau phrase, di mana kata atau phrase tersebut itu di garis bawahi, kemudian kita beri tanda A, B, C, D. Ya, oke. Cara menjawabnya adalah kita memilih mana errornya atau mana kesalahannya, ya, dari kata atau phrase yang di underline. Misalnya di sini, this is a example of a sentence with an error underlined. Ya, yang di underline itu adalah example, kemudian of a sentence with dengan underline. Nah, mana kira-kira yang tidak tepat grammarnya? Ya, kita bisa lihat di bagian A. Jadi jawabannya adalah bagian A. Ya, kira-kira apa yang lebih tepat? Ya, kita menggunakan N, ya. Oke. Next,
rearrangement test. Ya, jadi grammar can be tested in rearrangement form, ya, dalam bentuk rearrangement atau menyusun ulang, mengatur ulang. Ya, okay, you can see examples here. For example, number 1. Ya, ya, jadi it can be in the form of multiple choice items. Jadi dia bisa dalam multiple choice item, tapi dia mengatur ulang. Ya, contohnya, well, you know how bla bla bla. Ya, yang diinginkan di sini adalah kita cari mana kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Ya, clause ya, mana clause yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Nah, jadi kita disuruh menulis atau memilih, maksud memilih ya, mana susunan yang tepat. Ya, oke, apakah A, well, you know how warm is it today, atau you know how today is it warm, it is warm, or bagian C, is it warm today, or D, warm it is today. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, oke, jawabannya adalah bagian D ya. Oke, kemudian bentuk yang lain, in other form, ya. Well, you know how, di sini dia memang disiapkan kotak untuk menulis ulang jawaban yang tepat, tapi yang kita tulis hanya A, B, C, or D-nya. Ya, oke. Misalnya tadi jawaban yang di atas itu adalah warm is it today ya. Well, you know how warm it is today. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita mau susun, maka yang pertama adalah bagian C, ya. Kemudian A, D, dan B. Itu kita tuliskan di kotak-kotak yang ini ya. Jadi C, A, warm, D is B today. Yeah. Okay. That's the form of rearrangement test. Yeah. Okay. And the next one is completion test. Yeah. Tes melengkapi. Yeah. So completion test can be right like this. Yeah. Is blah 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 sun shining today. Yeah. Yeah. What is the example? What is the answer of this? The first questions. Yeah. Is blah 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 sun shining today? Yeah. The answer is D. Yeah. D. Yeah. Sorry, not D. Not D, but D. Is the sun shining today? Yeah. Okay. The next one is perhaps one question of completion test. Yeah, in form of completion test may have more than one answer. Ya, bisa memiliki lebih dari satu jawaban. Let's see the examples number 2 here. The second example, so I exercise regularly, but I blah 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 to the gym for months. Ya, oke. Nah, kira-kira apa jawaban yang bisa muncul di sini? Ya. Okay, so the expected answer is I haven't been to, namun saya sudah tidak ke gym beberapa bulan ini, oke, jadi bisa haven't been, bisa juga can't go, this is the possible, these are the possible answer. Okay, so you can write haven't been, can't go, hadn't been, didn't go, may not go, or haven't gone. That's the possible answer. Okay, that's the consequences of completion test when the answer can be more than one answer. The next one is transformation test. What is actually transformation test? Transformation test ini adalah tes di mana kita what is Ahmad can sing better than you. Kita membuat
atau apa istilahnya, menyusun kembali kalimat dengan susunan yang berbeda. Ya, misalnya kalimatnya dalam bentuk pasif, ya, kemudian kita transform menjadi aktif, ya, kalimat aktif. Ya, let's see number 1. Ahmad can sing better than you. Ya, oke. Nah, another form of this sentence, Ahmad can sing better than you, is you cannot sing as well as Ahmad. Yeah, okay. Yeah, but another form again, you cannot sing better than Ahmad. Ya, jadi bisa. You cannot sing better than Ahmad. Ya, oke. Kita formulasikan ulang kalimatnya ya, maksudnya, tapi dengan makna yang tetap sama. Ya, tidak ada makna yang kita ubah. Maknanya sama, cuma kalimatnya yang diformulasikan dalam bentuk yang berbeda. Ya. The next one is I haven't written to you for a long time. Ya, oke. Yeah, you can answer it by say it's a long time since I last wrote to you, or it is a long time since you received a letter from me. Yeah. Or you may also say it has been a long time I haven't written to you. Ya. Okay, and the next one is pairing and matching test. Ya, selanjutnya adalah pairing and matching test. Ya, memasangkan, menjodohkan atau memasangkan atau menjodohkan. Ya. Okay, here is the examples. Ya, contohnya seperti ini. Ya, there are some statement or some question that you need to find the answer by matching the column A with the column B. Ya, okay. You can write them like this. Ya, bisa juga pakai tanda panah. Ya, okay, misalnya, for example, part A, going to see film tonight. Ya, jawabannya adalah yes, I will. Ya, oke, maka kita boleh tulis D di situ, atau kita hilangkan titik-titiknya, kolom titik-titiknya, kemudian kita kasih tanda panah. Ya, oke. Or the second, how was the film? Ya, bagaimana filmnya? Ya, the answer is C, ya, nothing special. Ya, tidak ada yang spesial, artinya biasa-biasa saja. Ya, oke. So you can write the C here. Ya, jadi kita tulis C di sini. Ya. Or another form atau bentuk yang lain, kalau kita tidak tulis titik-titiknya di sini, tidak ada kolomnya di sini, maka kita kasih tanda panah. Ya, oke. That's the way to construct grammar test. Itu cara mengkonstruk grammar test. Yeah, I hope you can understand it. If you got a question, then you may ask me, or you may send me a question through our WhatsApp group. Yeah, okay. So I think it is enough, and your task is construct grammar test using all form that I have explained. Yeah, I think it is enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.